37 ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸಬ್ರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಅಂತ. ಇರ್ಲಿ, ಐ ನೋ ಹಿಮ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್. ಓಕೆ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮೊಬ್ರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾ, ಓಕೆ. ನಾವು okay, so just we will take another 2 or 3 minutes. Okay, ಇನ್ನೊಂದು 7:35 ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. I think we are already live on YouTube and Facebook. Okay, we will start. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ. Once again, thank you for joining our Zoom. Thank you for joining our program. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. And in addition to that, we also have some something that is happening. I mean, it is not happening for good. I think something that is happening not very good. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್. ಒಂದು 2-3 ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ 2-3 ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇವೆಂಟ್ಫುಲ್ ವೀಕ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಜಿಯೋ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ about the way in which our ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾದಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅ ಲೆಟರ್ directed by the RBI directing to show cause notice as to why cancellation license should not be cancelled for this bank, both to administrator as well as RCS. So this ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಕ್ಕೆ, ಬೀಗ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ವಿ. ನಂತರ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ MLA ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಯ ಆಗೋದ್ರು. MP ಅವರಂತೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು
ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಳೆ ಗಂಡನ್ ಪಾದವೇ ಗತಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮಿಷ, ಹಳೆ ಗಂಡನ್ ಪಾದವೇ ಗತಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇನೇನೆ. ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಮಗೆ ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಬಹಳ ಬೇಜಾರಿನಲ್ಲಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಏನು ಅವರ ಸೋಲಿನ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯಂಗಾದ್ರೂ ಅದಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಏನು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಲೆಟ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದ್ವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೋಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗಳ ಸಹಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮನೋಭಾವ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ವೋಟ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ 1.5 ವರ್ಷ ಈ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗಳ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚಾಡಿ ಎಗರಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಈ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೇತಾಳದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗಳು ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅವ್ರದ್ದಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನನ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. He was of the opinion that most of the depositors had not supported him. That was his perspective and that was his perception. So that perception continued as election result came out with such a meager number of votes that he scored, and he was of the opinion that depositors have not actually supported him, and they have they were taken by that beautiful two beautiful speeches by our MLA and MP on the day of our MLA's nomination. of ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಳಹದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನಫ್ ವೋಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಥಾಟ್ that this is going to be a very tough fight. UB Venkatesh will give a very tough fight. He may win or he may lose with a very small margin ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the margin was so huge that it was pretty obvious for anyone, even a small child, to understand that our depositors have not supported. That was a clear picture in front of him. So he obviously said, when people don't want me to fight, why should I unnecessarily get into all this? Thank you very much, depositors ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ವೆರಿ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ he has sent them back. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ I was also feeling completely desperate. I was also completely let down. Though I did not express in front of you, many of you, I was completely dejected. But in the background, there was some other story running, because Dr. Guha, who had taken an oath or who had committed to this issue, he somehow, without my knowledge or without anybody's knowledge, they both spoke to each other at a different political forum. I don't know how, but they did not tell me that. But they spoke to each other and they reconfirmed or recommitted back to this issue, which recommitted to this issue, and Mr. UB Venkatesh once again started to raise this issue
in the assembly, that is in the council. Council again he started, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನು CBI ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಏನ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ. ಜೊತೆಗೆ as soon as government was getting closer to the impending election, they dropped it. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಲೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಟ್ಟರ್ disappointment. They completely disappointed our depositors. So this in this backdrop, the CBI inquiry issue ಮತ್ತೆ reignite ಆಯ್ತು because of Mr. UB Venkatesh. Because of Mr. UB Venkatesh, because what I have seen is Dr. Guha and Dr. UB Venkatesh are working as a team in Baswangudi constituency. There are certain issues and certain things that Dr. Guha takes care of, and there are many issues that Mr. UB Venkatesh, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು UB Venkatesh ಅವರು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಹಾ ಅವರು ಇಬ್ರು ಒಂದು ತಂಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಇಶ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ತೆಗೋಣ. ನನಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ, ಭಾನುವಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾವು ಈ ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ UB Venkatesh ಅವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಶ್ಯೂ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು UB Venkatesh ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅಪಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸೋಮವಾರ ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಸೌಂಡಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನ CBI ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಹಾ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ CBI ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗತ್ತೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದಿಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಗೇವ್. ಇವಾಗ CBI ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಲ್ಲಿ CBI ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪೆಂಡಿಂಗ್ ಡೇಂಜರ್. ಈಗ RCS ಗೆ ಶೋ ಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣನ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೆದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಯಾವುದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ನಿಯತ್ತು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಅದೇನ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದು ಹೀಗೆ ಗುಸ್ಗುಸು ಪಿಸ್ಪಿಸು ಮತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ MLA MP ಗಳ ಒಂದು ರೂಪ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಟಿ ಸಂಘದವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಸ್ಗುಸು ಪಿಸ್ಪಿಸು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ರು ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 3-4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 3 ಜನ ಗುಂಪು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಗುಸ್ಗುಸು ಪಿಸ್ಪಿಸು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 4-5 ಜನ ಗುಸ್ಗುಸು ಪಿಸ್ಪಿಸು. ಯಾರನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ತರ ಓಪನ್ ಆಗಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್, ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚು ಮೊರೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿತೌಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್. ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ತರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ವೇತ ಪತ್ರ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಿಸಿದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಗುಸುಗುಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಮಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯಾವ 50 100 ಮಂದಿ ಆಗ್ಯಾರ ಇವತ್ತ. ಬಂತು ಕಣೆ, ಅದು ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಅವನ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. I think just one moment, some technical issue. ಹರೀಶ್ ಏನಾಯ್ತು? ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿಟ್ಟದ ಬಂತೀಗ. ಈಗ ಬಂತು. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ. ಹೇಳಿ ಹರೀಶ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ. ಹರೀಶ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹರೀಶ್ ಶ್ರೀನಿ ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಿಗೆ ಹೋಗ್ಸತ್ತೆ. ಹರೀಶ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಹರೀಶ್ you speak now. About the, about the way in which ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಾದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾದಿ ಹಿಡ್ತಾ ಇದೆ. We received a letter, directed by the RBI, RBI directing to show cause notice as to why cancellation, the license should not be cancelled. ಹರೀಶ್ ನಿಮ್ದೇನೋ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದೌದು. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಚೇತನ. Okay, can you hear me now? Yes. Okay. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಮ್ಯೂಟ್. ಹರೀಶ್ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೀಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್. Okay. This where is it go? Okay, anyways, continue. Can you hear me? Okay, just 1 minute. Sorry about that.
Okay, I think this solved this. All right. Yeah, as I was saying, ಈ ಗುಸುಗುಸು ಪಿಸು business ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ we have started, we have been doing a very transparent handling of this whole situation. So that is one thing. Second thing is, ಇಲ್ಲಿ what we are seeing is the leadership. ಈಗ people, there were some people in T Sangha and other places, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವರು they went with a person who they knew is incompetent, uninterested. I have been saying this in most of my meetings and in most of my interactions. I have been saying that that particular sangha, the only issue was that they have gone with the support of a person who is completely incompetent and uninterested. His interests are completely different. He was only showing that he is behind the depositors, but he was actually, on the contrary, he was not behind our depositors. He was only with his own self interest. So ಇದನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. They completely failed in realizing this till it was too late. So there had to be another system where we look another set of people who are actually interested in resolving our issue. So that is exactly what I tried to do. Now, in fact, I was ridiculed and I was sort of despised for that. But the steps that I took is now reaping fruits. Now, though I do not want to instill a lot of hopes in you people. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೋಪ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನಿವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ I will be doing the same injustice that T Sangha has done to you. They unnecessarily gave you some false hopes. ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಛೂ ಮಂತ್ರಂಗಾಳಿ ಆಬ್ರಕಡಾಬ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. But nothing happened. I do not want to give you any hopes. Even today, though the issue has been raised in the council, though the matter has gone for CBI investigation, though RCS is taking some special cooperation minister is taking some special interest in trying to review the situation, on the situation ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯನೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಡ್ಮಿಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೇನು I still would feel I will be doing injustice to myself and you people if I give you any hope. I am still looking at a hopeless situation. We are at the rock bottom. And we do know it is just a matter of time before all of our efforts can go in vain. ನಮಗೆ RBI ನವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲೀಗಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಲು ಅದು ಏನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈವನ್ ಟುಡೇ ದ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು. ಅದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಶಾ ಕಿರಣ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂತ ಹುಲುಮಾನವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೈನಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ RBI and at the mercy of RBI we are in. ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದೇನೋ ಮುಂದಿನ ಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ನೀವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಶಾಸಕರು
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮುರಿದ್ರದ್ರದ್ದು. ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಪ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೋರಾಟದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮಣಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಸವನಗುಡಿನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಆ ಹತ್ತಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಠೇವಣಿದಾರ ಸಂಘ. ಈ ಠೇವಣಿದಾರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಧಿಕ್ಕಾರವಿದೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಅವರು ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ವೀರ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂತ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ UB ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಅಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಲಕ್ಕ ಹೊಡೆದಿತ್ತ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೇನ್ ಲಕ್ಕ ಹೊಡೆದಿತ್ತ. ಒಂದು ದಿನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ದಾಂಬಲ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ದಿನ ಈ ವಿಷಯನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಅದು ಏನು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಡಿ 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 ಅಂತ ಓಡಿಸೋರು. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಸವನಗುಡಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಲಿಗೇಷನ್. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಮ್ ರೂಮರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್. ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ಮಾತು ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳಿದೆ. ಆ ಗಾಳಿ ಮಾತು ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ಫ್ರಾಡ್, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದವರು. ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ಕಾನೂನು ಗುರುಗಳು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಒಂದು ಊಹೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ಅವನತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಗುಂದೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಹೇಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸತ್ಯ ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನಿನ್ನೆನೂ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ UB ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಭೇಟಿ ಆದಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ರೀ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಸಿ ಗುಡ್ಸು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ರಿ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸು. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಆದಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಸಿ ಗುಡ್ಸು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ, ಏನು ಉಳಿಸೇ ಇಲ್ವಲ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಏನು ಹೋಪ್ಸು ನೀವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ, ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದುಡ್ಡು ಬರತ್ತೇನೋ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು,
ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಿಕೇರಿಯಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಮುಂದೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೋಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಹೋರಾಟದ ದಾರಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವನತಿ ಏನೇ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಸಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗಳ ಹಣ ಸಿಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೆತ್, ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್. There is no option for us. We will continue to fight. That is our motto. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗುತ್ತೋ ಇದೇ ರೀತಿ ತಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆ ತಗೋಬೇಕಾ, ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಈ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ಯ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್. ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ತೇಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರು. ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಹಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚೋದ್ವು. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರೊಂದ್ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾರಿ ಬಂದ್. ಅವ್ರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ ದೇರ್ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ದಿ ಓನ್ಲಿ ರೇ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಹಾ. ಇಫ್ that is at the political side and at the legal side, we have to take certain position legally. So ಇವೆರಡೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಮೀರಿರೋದು ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಹಾ ಅವರು ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಇಂಥ ಹೋರಾಟನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇಫ್ ವಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ that has to be done, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್. ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಚಾರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಫಸ್ಟ್. ಈದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ತಾವು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಅಥವಾ KH ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಆಚಾರ್ ಅವರು ಯಾರಾದ್ರು ಮುಂದೆ ಒಂದು, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್ ನಿಮ್ಮ we could not speak, I could not give you an opportunity for you to speak. So I want Mr. Achar to speak. Yes sir, you can unmute yourself and speak sir. Achar avare. Sir, ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಮಾತಾಡೋದು. Okay, ಸುರೇಶ್ ಆಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. Okay. Last time it so happened that, for technical reasons you got disconnected for some time. So I waited for you to come back on that. It could not happen. So I got disconnected because I had some other works. I had to go away. So that is why I was not further there after that in the meeting, and I have not spoken because of that. Okay.
That is one point as far as the last meeting is concerned. Now, this meeting is concerned again, our, as you, you keep on saying that we have to keep our fight going on through the legal route, whatever is possible. And we hope that, okay, whatever some development has happened with Mr. UB Venkatesh again raising the subject in the council and the promise made by the Minister for Cooperation, we sincerely hope that it goes on and then it will be handed over to CBI and some development takes place there. Otherwise, we have to keep our options open with the legal route possible. That is what I have got to say, sir. Nothing else more than that, or what I can say about that. Okay. Okay, sir, Achar ಅವರೇ. Hello everyone. Hello, sir. Harish. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಡಿ. Sir, video on ಮಾಡಿ, whoever speaks, video on ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ sir, so that we can see. Just before Mr. Achar speaks, I want to interrupt. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್. Our God, our MP Tejasvi Surya is waiting in the audience to be admitted to this group. Nodi Harish. Okay, audience. Okay. Don't worry. I'll take care of that. Sir, Achar ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. Yeah. Okay, ಈಗ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ UB ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು 60 days ಮುನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು CBI ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹದ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ CBI ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3.5 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ, ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅವರು ಒಂದು 36 ಜನದ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು 950 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನೋ ಬೇಸಿಕ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ತರ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು, ಇದು ನಾನು ಡೇ 1 ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್. 1600 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕದ್ದಿರೋ ಮಾಲ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾವುದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮ್ಗೆ 1600 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ದ ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳು ಒಂದು ಹೋರಾಟ. ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ 3.5 ವರ್ಷ ಕಾದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ, ಇರೋ ಈ 11,000 ಜನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 11,000 ಜನನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಂದೆನಾದ್ರೂ ಇಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ RBI ಮುಂದೆನಾರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಶಾ ಕಿರಣ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ CBI ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನ 3.5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ಏನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡಿದಾರೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಒಂದ್ 500 ಕೋಟಿನೋ 800 ಕೋಟಿನೋ ವಾಪಸ್ ತರ್ತಾ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ
ಈಗ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನಾವುಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ, ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ UB ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುಹಾ and Mr. Ravi, if Ravi Venkatesh, Ravi Subramanya want to join us. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಓಕೆ, ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ. CBI ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೈಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ BJP ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರೆದು 11,000 ಜನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಏನಾದ್ರು ರಿವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇದು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಹರೀಶ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ವೆನ್ RBI ವೇಕ್ಸ್ ಅಪ್, ಎನಫ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅವರು ಹಾಕದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೋಡ್, ಇದು ಲೀಗಲ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಇನ್ನ ಹೋರಾಟ ಇದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 50 ಜನ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, 25 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಕರೆದ್ರೆ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ 11,000 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೇನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ದೆಮ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಂದ್ರೆ 11,000 ಜನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಶೇರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು 5% 10% ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ 11,000 ಜನನು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರನೋ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಾಗತ್ತೆ. ಇವರು ಟಿ ಸಂಘದವ್ರು ಏನೋ 2 ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಾರಂತೆ, ಅದು ಇನ್ನ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಏನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ RBI ಏನೋ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೆಡ್ ಜಾಮರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ 8 ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಕತೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ. ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹರೀಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಆಚಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫರ್ದರ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಚಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆಚಾರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. When you have an impending bank license cancellation, ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ನೋ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್. ಇದು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಸಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ. ಕೆಲವು ದೇ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ನೋ ನಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಜಾನ್ಸ್ನೋ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ಲಾಡ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2-3. ಒಂದು, ಆಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಚಾರ್ ರೈಟ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್, ದಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಡಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಳೆದ ಆಚೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕು ರಿವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ
ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ whenever they want to give loan, they depended on the securities. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವಾದಂತ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಅನ್ಲೈಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್. ಈಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯಾವ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿತೌಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸುಮಾರು ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಾ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಲೋನ್ಗಳು ಓನ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನವರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆತರ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ರಿಟನ್ ಕಾನೂನು ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕು ಆ ಅನ್ರಿಟನ್ ಕಾನೂನನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲೋನ್ಸ್ ವಾಂಟನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಏನದು ಒಂದು ಪಿತೂರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪಿತೂರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CBI ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚ್ ಈಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರ್ದೆ ನಿಕಾಲ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸೀದಾ ಕಿಡ್ನಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಕವರಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಪವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆತರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಅಗೈನ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಅಷ್ಟು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕು ಈ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ತರ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರನ್ನು ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ. RBI ಇಂದ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. RBI ನವರು ಇವಾಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡೋದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಏನೋ ಮುಂಗೇರಿ ಲಾಲ್ಕೆ ಹಸೀನ್ ಸಪ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಸಮ್ ಮಿರಕಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಮನಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೋರಾಟ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಹೋರಾಟ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಲಕಾರಿನೇ. ಅದು ಹೋರಾಟ ಇಲ್ದೇನೆ ಯಾವ್ದು ಸಾಧನೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾರಿಸ್ಬಿಡ್ಸ್ರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಾವೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಈ 3.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವು. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಸುಶ್ರುತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊನ್ನೆ 1.5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ 35A ಹಾಕಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪಟಾಕದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಇವತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು, ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಹೋರಾಟದಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ 50 ಜನ 15 ಜನ 20 ಜನ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ. ಅದು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಚಾರ್. ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರೀ ಯಾರೋ ಒಂದು 10 20 ಜನ 50 ಜನ 30 ಜನ ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 11 ಜನ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಂತು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಚಾರ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ರಿ? ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರು. ಚೇತನ ಸ್ಪೀಕ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೂರಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಕೇಳಿ. ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂರಿ ಸರ್. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಮಾತಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹರೀಶ್ knows very well. T Sangha summarily removed me from their membership. Sorry about it, sir. They have been doing No, father, they have gone through our video, YouTube video last time. And they said that they have not supported them with their move, and I supported fully with Harish. They removed me. Sir, you least bother. You least bother, sir. Sir, in fact, I'm not at all bothered. I'm not at all bothered. I am for the cause. In fact, to put the record straight, they themselves are getting removed. So don't worry about it. Yeah. Thank you. Go ahead. I'm a fighting man. I am with the fighting group. That's all. Okay. Go ahead. Harish sir. Nothing else to say. And whatever I go along with whatever the Achar says and whatever our Suresh told in the beginning of this Zoom meeting, I have nothing to say more than that. Okay. ಅಲ್ಲ ಹರೀಶ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಪ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಬಂದು ಬರೀ ಅದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಟಿ ಸಂಘದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್, ಎಷ್ಟು ಎಂತವ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು. ಅಯ್ಯೋ ಹಲೋ, ಅದೇನ್ MLA ಸೀಟ್ ತೆಗ್ದಾಕದಕ್ಕೆ? MP ಸೀಟ MLA ಸೀಟ? I think. No, I'm not at all bothered. Don't worry. Sir, Harish sir. What I want to concentrate more on is some constructive thought instead of these side talks. Sorry, but something, sir. Harish, on the point. That's all. Yes, sir. Sir, Harish ji, ಈಗ your version is that RBI is trying to cancel the license and the entire chaos was created by the RBI. The misleading auditing report, misleading supervisory powers, everything was done by the RBI. Don't they have the responsibility to see that the depositors are not pushed in lurch? How can they just cancel it, sir, with 11,000 people having crores of rupees deposited in bank, and most of them are retirement benefits, and somehow hard-earned monies are blocked, and their daily survival is at stake, sir? You know that, I need not tell you. How can the RBI be so callous? Rajan sir, I understand your point, but they are my bobs of banking industry. Sir, Rajan sir, I want to ask you one question. Sir, what have we as depositors done to stop the RBI from cancelling the back license? That apart. So, is it confirmed, sir, the RBI is cancelling the licenses? Yes, they have already issued a show cause notice to RCS and administrator as to why we should not cancel the bank. Answer within 1 month. And this letter came almost 15 days back. But the other hand, they are telling that the case will be handed to the CBI. The case is handed. See, there are two different things. These are completely two different things. I think I should make this clear. One is the crime aspect. Crime aspect of this complete fraud is a separate thing. The banking license, banking operations, and how banking will happen in the future is a complete different thing.
What CBI will do is it will try and find the criminality. ಯಾರು ಏನೇನ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, all those who have done fraud, they will try to find out how the fraud has happened, how uh, uh, this money has been siphoned. They will try to trace the money. They will try to find where money has gone. All those things will be done by CBI. But whether the bank should continue its operation, whether the bank should be revived, whether the bank should start its operation, whether we have investment to continue with this bank is a completely different issue, and that is the issue that RBI will decide on when it wants to continue the bank or cancel the license of the bank. So these are completely two different issues. Each CBI inquiry, what will be the outcome? When you go to the outcome part of it, when CBI inquiry happens, we will be able to find out who are the criminals behind the scam. We will be able to find out where the money has gone hiding, where who all have siphoned the money, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ನುಂಗಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಒಂದು ಜಾಲವನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ಅದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ CBI ಕೆಲಸ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಔಟ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, if banking license is cancelled, the next moment what happens is once RBI will wash its hands off, it will set DICGC to claim the money and it will be handed over to RCS for further action, which is 99%. A liquidator will be appointed. He will look after all the assets, all the liabilities, and he will try to push onward as per the law. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಆ ದುಡ್ಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇವಾಗ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರೋ ತನಕ ಗಾಡಿ ಓಡತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಇರೋ ತನಕ ಗಾಡಿ ಹೋಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ದಬಾನ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ರಿಸರ್ವ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ನೀವು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಕ್ಸಿ, 1 ಲೀಟರ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ದಾಟಲ್ಲ ನೀವು, ಹಂಗಾಗತ್ತೆ. ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ DICGCಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ರ DICGCನವ್ರು ಬಿಡದಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಗಾಡಿ, ಹಂಗೆ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಬಿಡದಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ DICGC ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ DICGC ಕವರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. So sir, ಇವಾಗ is it cancelling the licenses is beneficial or handing over to CBI is beneficial? Because handing over to CBI beneficial, there is no timeline when they will investigate, who will catch. Again ಅವ್ರು ಹುಡಿದ್ರುನುವೆ again finally it has to be liquidated. Assets ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು finally it has to get distributed to the distributors, depositors. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಆಗೋದು. Very good point. And this question I wanted somebody to ask this kind of questions. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ CBI ಎನ್ಕ್ವೈರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರಾನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. At the same time, we don't know in the last 3.5 years how all the trial have been erased. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗದು ಏನೇನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. CBIನವ್ರು ಬಂದ್ರು, FBI ಬಂದ್ರು, ಇವಾಗ ಏನು ಇದು ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅಂತರ್ಜಾಲ, ಈಗ ಏನೇನು ಸುಳಿಗಳಿದೆ, ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗಿನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ವೆದರ್ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತಗೊಳಕ್ ಆಗತ್ತೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗತ್ತೆ. ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ CRR SLR ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. CRR SLR ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅರೌಂಡ್ 500 crores ಇದೆ. ಈ 2 ಆಸ್ತಿಗಳಿದೆ. ಆ 2 ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು 25ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 40 ಕೋಟಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು 540ರಿಂದ 550 ಕೋಟಿ ತನಕ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. DICGC ಬಿಲ್ಲನೆ ಸುಮಾರು 712 ಕೋಟಿ, ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ 712 ಕೋಟಿ ಇದೆ.
ಇನ್ನ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 150ರಿಂದ 175 ಕೋಟಿ ತನಕ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಡದಿನಲ್ಲಿ DICGCನವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗಿರೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ DICG ಬಿಡದಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಇರೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಬಟ್ ಈ CBIನವರು ಮಧ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಧ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವರು ನಮ್ಮ CBIನವರು. ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಆಗತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ನಾವು ಗಾಡಿ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಈ ಹೈವೇನಲ್ಲಿರೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ದೇನೆ. ಅದೂನು ಹಂಗಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ Sir, we never knew, sir. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. Yes, there is a lot of challenges with the CBI, sir. Especially the CBIs might not be so serious with compared to other cases, because ಈ ತರ cases ಗಳು there is thousands of ನಡೀತಾ ಇದೆ. So they will run on their own interest and just to correct. So just to I add don't know to how what will Harish be said, beneficial, because it is not just handing over to CBI for investigation, that is fine, but how are we beneficial within the timeline? ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. Just hand over to CBI, okay, will be relaxed, ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಅನ್ನೋದು we never knew. It is not, it's indefinite. ಅದನ್ನ that exact mindset I want to take. Because now see, just because the case is handed over to CBI, you will not get the money. They are also going to face a similar kind of challenge of finding out. ಈಗ DK ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಲೋ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Now it is better. Okay. ಈಗ what I'm trying to say is, CBI, just because the case is handed over to CBI, you will not get the money. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ DK ರವಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು IAS ಆಫೀಸರ್, ಅವ್ರು ಸತ್ಯದ ಕೇಸ್, ಸೂಸೈಡ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸೂಸೈಡ್ ಕೇಸ್ CBI ಕೊಟ್ಟ. CBIನವರು they could not do much differently. So ಹಾಗಾಗಿ this kind of challenges are there with CBI. And even 2G case ನಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು. 2G ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ all the accused got acquittals. and ಮತ್ತೆ ಕೇತನ್ ಪಾರಿಕ್ ಕೇಸ್, I think Chetna is dying to say that case. ಚೇತನ್ ಪಾರಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಇವನು ಕೇತನ್ ಪಾರಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಇದು ಹರ್ಷದ್ ಮೆಹ್ತಾ ಕೇಸಲ್ಲಿ CBI ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅರೌಂಡ್ 40 years, ಅರೌಂಡ್ 25 years, 26 years, still Harshad Mehta and family are enjoying their property. The people who lost money have still not got the money. So this is the right kind of setting the expectation. The expectation. So for example, in case of Harshad Mehta's case, what happened? Harshad Mehta died, but then his brother and his wife were alive outside the jail, and they brought in so many stays in the court. So because of that, the CBI or whoever has never been able to attach properties, and it is 26 years now till this date. And this administrator Ashokan himself has told me, look at Harshad Mehta's case. It is 26 years, and if you see the newspaper reports also, if you Google and see, you will see that because of these reasons, family members ella banbitu stay order tartare court alli, and all this will drag. So it is not easy to hook these people. And adalde, to add to what Harish said, there could be some middlemen involved in all these investigation agencies who will just grab all the securities, properties that they might get hold of also, because it's not that CBI is not corrupt, CID is not corrupt, corruption is there everywhere. So these corrupt, crooked and connected people will go free after the entire charade. And if our bank, you can imagine right now the bank is in existence, but if the bank, the entity itself vanishes from operation, that is RBI cancels its license, then it is extremely difficult to recover anything. Yes, ma'am, that is what I've been trying to say. It's totally agree with your talks.
That is how it is, because tomorrow if RBI cancels the license, nothing will be in our hand. Even So handing that to is CBI will also be useless. We'll so just be that is waiting. the Meantime, in the reason. ಸಿಗೋದು ಸಿಗದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, because if it is 1,000 crores ಇದ್ರೂ ಇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ how many people will be there alive ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 500 ಹೋದ್ರೂ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Nothing will be there. That is what I want to say. I But don't know how Mr. far it is. Rajan, what have we It's not done? Rajan, it's I think Arvind ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಈಗ? ಅಲ್ಲ ಶಶಿ Shashi sir. Okay. Shashi sir. Okay. Mr. Shashi, the thing is that the question that I want to repeatedly ask depositors is, what have we done from stopping the RBI or anybody from cancelling the license? What have we Yeah, done as ma'am. depositors? Have we gone and I don't. spoken to the media enough? Have we come onto the streets in huge numbers and protested every week like PMC depositors did in front of the RBI, in front of Guru Raghavendra Bank, in front of Vidhan Sauda? Like PMC depositors, have we created a hue and cry and gone and demanded action by the MP, MLA, Cooperation Minister S.T. Somshekhar when the BJP was in power in the last 3.5 years? Have we gone to their offices in huge numbers? I can tell you, I have personally connected to Arnab Goswami and Niranjan of Republic TV and so many media channels. And Arnab Goswami clearly told our depositors in August 2020 in the very first panel interview that he arranged for our depositors that you need to get in the face of all these politicians and administration and RBI, and you need to protest on the streets. You need to embarrass all these people, otherwise they will not do any action. Have we done that? Last 3.5 years, Harish and I have continuously tried to tell all the depositors this fact. If the depositor is old and medically incapable, what is wrong with their families in coming out and protesting or speaking to media? Exactly, ma'am. I totally agree with you. This unity has to be there. What do you mean? The physical speaking, it's not just speaking over the phone or connecting. The physical, the appearance has to come out. But ಇದು effective ಅರ್ಥ we totally don't know, ma'am, because ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇಫ್ ಡೇಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ರೋಲ್ ಆನ್ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, Exactly, ಇಬ್ಬರಿಂದ media ಏನಾಗುತ್ತೆ, has ಇಷ್ಟೇ lost interest. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊರತು Exactly, media nobody has will come lost on the interest street, in ma'am. The ಹೌದು, case media will has get go on week by week. It will not get stronger at all. ಹಂಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, We totally but agree. there First 1,000 you people cannot ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ 500 200 ಹಂಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 1000 people ಯಾವತ್ತೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾವತ್ತೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರ್. ಯಾವತ್ತೂ ನೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಟೋಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಈ ತರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. 100 ಜನ 200 ಜನ 20 ಜನ ಹಂಗ್ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So nobody will be not so serious. And moreover, even if we get into the street also, do you think it will be more effective? Because ಇವಾಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ದಂಗೆ half of the people had already got some money, ಆಗೋಯ್ತು ಇಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರು. Allah, but there are still people who have stake in this bank above 5 lakhs. What makes them sit at home anta ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. Especially people who have to the tune of lakhs sitting in this Not just that is lakhs, parked in crores. this bank. Crores. And they are not coming out and talking to media. I largely ಮ್ಯಾಮ್, blame ದ the ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ India ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ, ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಓಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೈಂಡು ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಟಪ್ಸ್ ಅದು ಬಿಡಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ನಾನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಡಿ ನಾನು ಒಬ್ನೇ, ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಇವಾಗ ಓಕೆ 10 ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಿಡಿ ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರನೇ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಇರೋದು. ಅದನ್ನೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಲೀನಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್. ಹಿಂಗೆ ಆಗಿ ಕೇಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅದು. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಮಗೂ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಬಡಿ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಪೀಪಲ್ ಅರ್ಧ ಜನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. But don't underestimate the power of street struggle. Aita, farmers have repealed the laws. They have gotten the laws. Somebody is trying to say something, sir. One thing, madam.
what I observed is when I was with Rangnath and Prashant and so many other people, I was telling them we have to protest. But he was discouraging, and some other people were also discouraging. No protest. If you protest, they will be Counterproductive. antagonized. It will go counterproductive. We know Okay, that I want we were in to. many associations, and we have seen, as Harish correctly said, through fight, through struggle, what are all the things we achieved, including our independence. If we sit at home, nothing will happen. This is what happened, and I have seen when Mr. Harish called for a meeting or protest, handful of people are only were there. I from Yes. Yeshwanthpur used to go to the few meetings I attended. It is not that I have not attended. And I am ready to participate and go and sit dharna in front of RBI. I have no issue. I am ready. Like that, how Yes. many people are there, madam? How many are Right. ready to Correct. go and participate? Correct, sir. This is Correct. our problem. Correct. Mr. Rajan, നിങ്ങൾ മലയാളിയാണോ? അതെ അതാ 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 അതെയാണോ? മനസ്സിലായി എനിക്ക്. I will tell you. See, sir, I went to high school in Trivandrum. I studied high school in Trivandrum. And Okay. the kind of dynamics, the people's dynamics, every day in front of the secretariat in Trivandrum, I see people protesting in huge numbers. Even recently, I went to Trivandrum few months back, and I saw many people protesting over there. And Mr. Arnab Goswami also said the same thing. But the problem with you, the problem with our South Bangalore, it's also the mindset. The way the people have lived here. They have been so comfortable. They never had any problems. ಅಲ್ಲ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಜಿ lazy one though, but then they never had these kind of problems. Sir, fight, So madam, they never fight for right fight. should be there, Yes, madam. yes, fight. We are not Adilla illegally ivide fighting. Okay. ಅಲ್ಲ ivide ಮೇಡಮ್, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಮಾತು ಬಂದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಹರೀಶ್ saying the RBI has already issued let the me notice complete, for. please. Yes, madam ಅಲ್ಲ, said ಒಂದೇ the Shashi RBI ಅವರೇ, let cancellation, me we have to complete. protest. ಹೇಳಿ Rajan avare, you brought in the point that when you were in Mr. Prashant's group, he used to stop people from protesting. Let me tell you one thing. Mr. Prashant is closely working with Mr. Ramesh Dandin. Mr. Ramesh Dandin's name Chetana, is I think listed. these issues are unnecessary. But it is listed. I don't want these issues to come up. ಚೇತನ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. But it is listed in the name of it is listed these in the list issues of are unnecessary here. defaulters. I think, no, I will How have to can put a my foot down. I think defaulter these issues should not start come a up. group? I'm sorry. Harish, how can a defaulter start a group? No. That is immaterial. I don't want that issue to be discussed. We have a much complex issue on our hand. I think Arvind, Shashi, Rajan, they are all discussing something more profound issue. I think these kind of issues I don't want to allow, madam. Sorry, Chetana. Sorry. But what I'm saying is, The point is well రాజట understood. కంపెనీ చేయదాను. Point I very well understood, and point is very well put that there are some lumpen elements in amongst our depositors who are trying to scuttle the struggle, the fight. The fighter in us are being scuttled, which is a natural moment of inertia for most of our depositors. Depositors want to be in a state of inertia, and these people are helping them to stay in inertia, not to come out of their shackles and fight. So that point is well taken. That is well understood and well demonstrated already. రాజట కంటిన్యూ చేద్దాం. Sir, here the point is, if they are cancelling, if RBI is resorting for cancellation, we have to protest. We have to go and protest in front of the RBI. I am Absolutely. ready. I completely agree with you, sir. Now there are a couple of things here, sir. Before there are two ways of thinking now here. One is, now can we are not getting a copy that the show cause notice that has been sent to RCS. This is confidential, and we will not be disclosing this letter to any idiot,
any person. ಹರೀಶ್ So RTI ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? no, this is a confidential matter. The section 8(1) ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They are very specifically telling. You already Even in RCS also. RCS ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು. RCS ಅಲ್ಲಿ in fact myself and Srinivas, we both went and tried that. They said even if RCS says we will not give. So that is the kind of, even in fact they have not even given to the minister himself. Minister himself was shown this letter and he was not served with a copy. He was allowed to read that letter and taken back. Court ಅಲ್ಲಿ how they say, sealed cover ಅಂತ ಆ ತರ that is how this letter has been treated. So if we go to court and ask this, they will say you have to have a cause for us to come and if bank license cancel ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ what is the cause? So we have to show this letter. Public interest involve ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, how do you know that bank license is going to be cancelled? How do you know? If we produce this letter to the court, then they will come to know, yes, there is this proceedings happening. So this sir, how do you know that? We already you showed no, because there is a showcase notice already issued, correct? Yes, but court will not take my word for it. It says you produce that letter. That letter is very confidential. That letter is not coming out. So what we are trying to do is, there was one school of thought which said, well, whatever confidential is, let it be. Even the defense deals and all those things can be served to the court if court asks for that document directly. That is call for documents. Court can call for those documents. I think Mr. Rajan will be knowing about that. So court can send an order to that particular officer to put it in a sealed cover and give it to the court and let the court open, see it and put it back in the sealed cover and give it back. So that possibility is there. That is one possibility. Our other possibility is, let us wait till the RBI cancels the license, and once RBI cancels the license, we will have a cause to go to the court to stop this and ask for a stay order. So these are the two thinkings available. And there is one more thinking. Is it possible that we can clandestinely, secretly, secretively, without their knowing, or somehow we can get hold of that copy and file it in the court? That is another thing happening. We will have to look at all the three options and wait for some time. Yeah, somebody was trying to say something. Sir, but Harish sir, you said we need to reply back to that showcase notice within timeline, right? No, we are not replying. It is RCS that will reply. Okay, what would they reply, sir? I don't know. Harish, yes, why Ranganath is not participated today? Ranganath sir is... He's from the RBI, no? He is down because he has understood the reality. He is down. Okay. He is not in sir, a Harish, position sir, to speak. Yeah. Go on. Harish, sir, sir, RBI license cancels us if we fight against. Later on, is there any possibility of reviving it again, or once cancelled it cannot be given it back? Athara ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? I don't know the complexity of cancelling the licenses. See, the legal, once RBI cancels the license of this bank, that means it is just one step behind the dead end. Next step would be that once RBI cancels the license, it will wash its hands off and hand it over completely to the RCS. Probably then RBI and RCS will together form a committee of official liquidators and give it to them to see what all they can squeeze out of this bank and distribute it to all the debtors. Sir, the cause of action arose because of RCS and RBI's inefficiency and mismanagement. Now they themselves are trying to stop to get our funds. Means it is paradoxical. Yeah, it is paradoxical on practical terms, but at legal or at the official level, what is there? We will have to prove that they are inefficient. How are we in a position to prove that they are in inefficiency? Deposits are in large.
They depositors are in lurch because they chose a wrong bank. That's what they will very conveniently say this in runoff. Wrong bank and they will be basing on the RBI, Government of India's institution it is. Basing on their reports, we have done it. We have seen the balance. Then RBI will say, did we ask you to put money in Ragodra Bank only? There were so many other banks. That Mrs. Sitaraman will ask. RBI will not exactly what I'm saying. So they are, So, though sir, however questions paradoxical it was. ಸರ್ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಲೈಸೆನ್ಸಸ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಡಿಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇ ಶುಡ್ ರಿವೈವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆರ್ ಬಿ ಐ All these things I understand. I know that is how I want the government to function. But it's an ideal situation. ಅದೇನೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ we can ask with RBI, but then audit alla ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ it is not that it's not that just morning ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಶಶಿ ಅವರೇ ನೀವು ಹೋಗಿ RBI ಕೇಳಿದೀರಾ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ RBI ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಸರ್ we don't have such much of influence ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೈಯರ್ ಅಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ who will allow they'll not allow inside also I know that there'll be no response at all Harish and I have been meeting I agree ma'am because ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ because RBI cannot say that ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೆನ್ I agree ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತಬಿಡಿ ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಐದರ್ ವೇ CBI ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೈನ್ ಇವಾಗ actually it is we are in quite a paradoxical situation actually. Now paradoxical in the sense that RBI is sitting in such an ivory tower it can wash its hands off. None of the RBI officials are going to get affected. At the same time state government is just one such case for them. Namage it is actually affecting me. It is not affecting anybody else. It is not affecting RBI. It is not affecting RCS. It is not affecting the government of India, nor it is affecting state government or any other for that matter. None of it is affecting. It is affecting only those leftover depositors in the bank. That is all. Those are the set of people that are getting affected. Now, if we don't raise our voice, if we don't raise our concerns, and if we don't shout loud enough, even today, it is not lost cause. We can still fight out, provided I will tell you one more thing. What practically I have seen, many of the people are retired employees. So retired employees agidre they don't have the existential issues. Mark my word. It may be pinching some, or it may be hurting some. My statement might be hurting some, but it is a truth. Many of the retired people, they do not have existential issues. You fight only when you have existential issues. Existential issues illa adike ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. That is my complete analysis. Unlike me, I have existential issues if that the money doesn't come. ಆತರ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ existential issues ಇಲ್ಲ. That is the reason why I am not seeing the crowd. And those people who have existential issues, they are coming. They are the only people who are coming on the street even today. If we give a call for them to come and stand on the street, the people who have existential issues are the only people coming. Have I said anything wrong here? Though it may be hurtful for some, but this no way. Existential issues ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ. ಅವರು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಲೀಡರ್ಸ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸಸ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಐ ಸಿ ಇಸ್, ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ 90% of the attendance that we get are senior citizens. Mr. Rajan will acknowledge that. 90 young people ಒಬ್ರು ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ they are all busy in their own world. Nobody who is below 30 is coming. Nobody below 41%.
Above, between 40 and 50, almost nil or few. Only people above 60% are in maximum attendance. This is my statistics and this is my reality and this is my practicality. Correct. And people above 70 are more in numbers than 60. The age goes higher, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So it's a matter of concern, sir. It is the matter of their concern. How much they passionately believe in this issue, how much they passionately believe that the struggle will help them. The realizationildene bandila adu. That is another very important reason. Okay, so this having said that, we have to go in on both the fronts. One is on the legal front and also on the street front, agitational front. And agitational front cannot happen because I am very much discouraged to take that step. I am very much afraid of taking that step because I should not become a blooper. It should not become a flop show. That is what is pushing me behind not to take that step. Legal, it will take time. The result coming out of the court is unpredictable. Okay. Harish, since you spoke about legal, I just want to add few things. So I just wanted to look at all the legal cases that this bank currently has in all courts of law, the Supreme Court, the High Court, and any lower courts. So there is one case that Harish has filed in the Supreme Court with Subramanian Swami's lawyer, Mr. Satyapal Sabharwal, which basically questions the CBI and Harish can speak more about it. It questions the CBI and it's an intervention application, and it questions the CBI as to why it is not investigating the RBI. So that is one case. RBI officials, yeah. The second case is that I am aware of is WP 7350, which has been filed in the High Court of Karnataka by one Mr. Narsim Murthy and few other depositors. Five people are there. 5 people and 4 other depositors have filed WP 7350 in the High Court of Karnataka, and these depositors are actually depositors of Guru Sarvabhauma Society, and this case, the lawyer for this case was Mr. Dalvai Venkatesh. And there was another case, WP 8 something, that was I don't remember the exact number, 8764 I think. 403 by 747. No. That got merged into the 7350. Yeah, that was a case filed by a person called Satyanand, who was the lawyer, and he is also a depositor of Guru Sarvabhauma Society. So I think that got merged in, or whatever happened. Because we are almost reaching the end of our meeting. These are the So these are the 3 cases I am aware of. Now after this, T Sangha is claiming that they have filed some cases. I know they have filed an impleading application which did something where they claim it did some things where it helped remove the advisory board where Adisheshaya, Srinath Kalya and all were appointed by Divakar. Again, I request Chinthana to make it short. I'll make it short. But the question is, T Sangha is continuously claiming that it has filed XYZ cases. We have no transparency about what these cases are. And also we have no transparency about what is happening with WP 7350 with Dalvai Venkatesh. And coming back to the cases by T Sangha, why is there no transparency about these cases filed by T Sangha? When Harish filed a case in the Supreme Court, he clearly published the document, and also he published whoever had contributed to monetarily to file this case, and all the details were very transparently available in all groups,
And he has also promised me that he will slowly publish the fees paid to the lawyers and all that in this case. But whereas when we look at the T Sanga's cases, we don't know where the funding for these cases are coming from, because the T Sangha has not published any such document showing where they are getting funding for all these legal cases. And the other point is, we don't even know what the case number is or the content of all these cases filed. Sangha members have the right to ask them what is the case number and all that, Lucky, That is lucky, Monday. lucky, Monday. lucky. No, Even the lucky T Sangha members have not got those details. Okay, is that it? Okay, Garish. Okay. Now, when we just are trying to summarize the whole thing, because it is already 9 o'clock now. People are waiting for their turn for dinner. So, to conclude, situation is not good. UB Venkatesh and Dr. Guha have come back and again took a recommitment towards our issue. I don't know how, but they are not very hopeful that a good solution will come out because of the last 3.5 years complete annihilation of this bank by our existing MLA and MPs, and who have completely destroyed our bank by supporting wrongful elements and all those. They have done all gaflas, and they are supported by another sangha which is completely destroyed any struggle, that the possible struggle by our depositors. So that is one part. Second part is that it looks like the cancellation of the license is becoming very pretty obvious. However, we still need to fight. We have to fight till the last breath. Now, my only contention is, people, there are two ways to fight it out. One is either on the street fight, and other one is on the legal front. Now, legal front, we are formulating strategies, so we will take care, and whatever necessary, we will do it. On the contrary, at the same time, on the street front, we may have to do something, but without the cooperation of people, it will be foolish on our part to take any exercise. Yeah, Anybody exactly. wants to, so this is the summary of today's meeting. So we will again join and see, possibly next week we will again join. And if we have any more updates to give you, we will definitely give you the updates. So Sorry, I got cut off. So the point I was trying to make is, we need some transparency and information about all these cases. No, expecting transparency from T Sangha is a paradox, is another paradox. Okay, and another So that is paradox, why. and completely, what do you call it? You will not get it. So transparency and T Sangha, they are completely opposite. They're running in opposite directions. So forget about it. So why? That is the question. Why are they not transparent? Why are you speaking? So that answers your question, I think. Harish ji, It is in your nature to speak. Members in your the T nature to Sangha. speak, and it is their nature to keep everything under wraps. So that is Harish ji, members in the T Sangha have every right to ask what is the case number and where you have filed the case. They have the right to ask. If they are incapable of asking it, we can't help it. No, sir. That is one thing. You just saw about half an hour, 45 minutes back, what Mr. Suri sir said. So I don't have to say anything more than that. 82-year-old Mr. Surya Narayan was removed from the T Sangha Telegram group just because he came here and read a paragraph of the message in last meeting that I was not able to read because of technical issue. Okay, so that is all I wanted to say. I don't want to say anything more than that. Okay, now I think we will conclude this meeting. Wind up. If anybody has anything, you have another 2 minutes to say.
Anybody wants to say anything, you have another 2 minutes to say. Sir, I Oh, only I one just word. want Change to. our mindset. Change our Sir? mindset. Yes, I have only one word. Change our mindset. correct. I have one word. I have two words. Too late. Whatever. Let us see. Too late is too late. Okay. Forget it. Okay. Now, anybody else has anything else? Just one thing I want to congratulate this group. We are so popular that one Mr. Tejasvi Surya had joined this meeting today in the audience. I don't know Is who it? he is. Okay, fine. You're sure that? Harish, Sir, Harish, yes, sir. do not discuss TCR here henceforth. You including Chinthana, I request. I think Please. you are right. It's a waste of our time. I think waste of Exactly. our Not only that, that any enmity should not be there, sir. When you are fighting for a cause. You should See, have I enemy, can be a sir. member here. Then only you have. Then Mr. only have. Okay. Mr. Suryanarayan, we are not trying to cause any enmity. We read out a technical Not, we are message by the not telling Sangha. about you, ma. We T-Sangha were towards our Vedike. T-Sangha towards our Vedike, I am telling you. T-Sangha has got an enmity towards our Vedike. Vedike doesn't have that. Mr. Suryanarayan, there was no question of spreading enmity or whatever here. It was only a technical message that Harish Okay. and I No, were dissecting. I think we have come to the close of today's meeting. So thank you one and all for joining. We have a dinner awaiting us. So we will, with a promise of meeting again, we will join again. Thank you. With more updates and more information, we will join again. Thank you one and all for participating. Have a wonderful week. Bye. And Thank Harish, you, Harish. congratulations. And thank you, Harish. Congratulations. Today, Tejasvi Surya joined your meeting. That is not congratulations. I think I have to take bath now.